أهلا بيكم. كتير مننا لما بيشوف معادلات ورموز إحصائية بيحس إنها طلاسم مش مفهومة. الحقيقة إنكم مش لوحدكم. النهاردة هنفتح مع بعض صندوق أدوات عالم الرياضيات عشان نكشف الأسرار دي ونشوف إزاي الأدوات القوية دي بتساعدنا نفهم العالم اللي حوالينا. طيب إيه هي الأدوات اللي الإحصائي بيستخدمها عشان يبني نماذج تفسر عالمنا؟ الإجابة أكبر بكتير من مجرد برامج كمبيوتر. لا، دي مجموعة من الأفكار العبقرية. تخيلوا معايا إننا بنفتح صندوق كنز وكل قطعة جواه هي أداة ليها قوة خاصة. يلا بينا نكتشفها مع بعض. خلينا نبدأ بالأساسيات. زي أي صنايعي لازم نبدأ بالعدة اللي مفيش غنى عنها. دي الأدوات اللي بتخلينا نوصف ونفهم أي ظاهرة لوحدها قبل ما نبتدي نربطها بغيرها. أول وأهم أداة معانا هي التوقع أو الإكسبكتيشن. ببساطة كده دي الأداة اللي بتساعدنا نلاقي مركز البيانات، أو بمعنى تاني أكتر نتيجة مرجحة إنها تحصل. أول ما نشوف معادلة زي دي ممكن نتخض شوية، بس ما تقلقوش خالص، مش مطلوب مننا نحسبها بإيدينا. الأهم إننا نفهم هي بتعمل إيه. فكروا فيها كأنها الخريطة اللي بتوصلنا للقيمة المتوسطة دي. ولو عايزين نبسطها أكتر، فكروا في التوقع على إنه مركز الثقل بتاع البيانات. بالظبط زي ما أي جسم ليه نقطة توازن، التوقع هو النقطة اللي كل قيم البيانات بتتوازن حواليها. تمام قوي، كده حددنا المركز. بس الحكاية ما خلصتش هنا. طب والانتشار؟ يعني البيانات دي قريبة من المركز ده ولا بعيدة عنه متبعثرة؟ عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين أداة جديدة. الأداة دي هي التباين أو الفاريانس. وظيفتها بمنتهى البساطة إنها تقيس البيانات دي متشتتة ولا متجمعة. يعني بتقول لنا القيم دي جنب المتوسط ولا كل واحدة في حتة. ومرة تانية دي المعادلة بتاعتها اللي بتعمله إنها بتحسب متوسط مربع المسافة بين كل نقطة بيانات والمتوسط. طب ليه بنستخدم المربع؟ عشان نضمن إن كل المسافات سواء بالموجب أو السالب بتساهم في قياس الانتشار. كل ما المسافات دي كبرت كل ما التباين زاد. فالفكرة الجوهرية هنا هي إن تباين قليل يعني البيانات متوقعة ومستقرة. تباين عالي يعني فوضى وعدم يقين. وده بيقول لنا حاجة مهمة جدا، إحنا ممكن نثق في المتوسط ده قد إيه كقيمة بتمثل البيانات دي. دلوقتي بعد ما عرفنا نوصف متغير واحد، جه الوقت نخش على مستوى متقدم أكتر. طب لو عايزين نفهم إزاي المتغيرات بتتفاعل مع بعض، هنا بقى محتاجين عدة متطورة. وهنا بيجي دور أداة جبارة اسمها الارتباط أو الكوريليشن. الأداة دي بتخلينا نشوف لو في متغيرين بيتحركوا مع بعض، يعني لما واحد يزيد التاني بيزيد معاه ولا بيقل ولا مفيش أي علاقة أصلاً. وزي الأدوات اللي فاتت في معادلة ورا المفهوم ده، بس كل اللي المعادلة المعقدة دي بتعمله هو أنها بتلخص العلاقة دي كلها في رقم واحد بس بيتراوح بين -1 و1. الرقم الصغير ده بيحكي لنا قصة العلاقة كاملة، قوتها واتجاهها. والأداة دي مش مجرد كلام نظري، دي في قلب حياتنا اليومية. بنستخدمها في كل حاجة، من توقع المبيعات بناء على مصاريف الإعلانات لحد ما نفهم العلاقة بين السلوكيات الصحية وتأثيرها علينا. ودلوقتي وصلنا لجزء ممتع جدا في صندوق الأدوات بتاعنا. الإحصائيين طوروا أدوات متخصصة جاهزة معمولة مخصوص عشان تحل أنواع مشاكل بتتكرر كتير قوي. دي لمحة سريعة كده على الصندوق المتخصص ده. كل اسم شايفينه ده عبارة عن توزيع احتمالي، يعني نموذج رياضي متفصل على مقاس مشكلة معينة. خلينا ناخد فكرة عن 3 من أشهرهم. الأول عندنا التوزيع ذو الحدين. ده النموذج المثالي لما تكون النتيجة حاجة من 2 بس، نجاح أو فشل، أو لأ، ملك أو كتابة. فكروا في رمي عملة أو نتيجة امتحان. أي سيناريو زي ده التوزيع ده هو اللي بيوصفه. التاني بقى هو أشهر توزيع فيهم كلهم، التوزيع الطبيعي، أو زي ما بنسميه منحنى الجرس. النموذج ده بيوصف نمط بيتكرر في كل حتة في الطبيعة حوالينا، من أطوال الناس وأوزانهم للأخطاء العشوائية في القياسات. ظواهر طبيعية كتير جداً بتمشي على نفس النمط المدهش ده. وآخر واحد معانا هو التوزيع بواسون. دي الأداة بتاعتنا لما نحب نقيس معدلات، يعني عايزين نعد حاجة بتحصل كم مرة في وقت معين أو مكان معين، زي مثلا عدد الزباين اللي بيدخلوا محل في ساعة أو عدد الأخطاء في صفحة من كتاب. طيب بعد ما شفنا كل الأدوات دي بيجي السؤال الأهم، ليه كل ده مهم؟ إزاي بنحولها من مجرد نظريات ومعادلات على ورق لتطبيقات ليها تأثير حقيقي في حياتنا؟ الجدول ده بيلخص أدواتنا الأساسية. التوقع ميو عشان نحدد المركز، والتباين سيجما سكوير عشان نقيس الانتشار، والارتباط الرو عشان نفهم العلاقات، وأخيراً التوزيعات F of X كنماذج جاهزة للمشاكل اللي بتتكرر.
الأدوات دي مش مجرد مفاهيم أكاديمية، دي هي الطوب اللي اتبنت عليه ابتكارات العصر الحديث، من أول خوارزميات تعلم الآلة اللي في موبايلاتنا للتجارب الطبية اللي بتنقذ حياة الناس، وصولاً للتنبؤات الاقتصادية اللي بتوجه سياسات دول بحالها. ودلوقتي بعد ما أخدنا جولة جوه صندوق أدوات الإحصائي، عايز كل واحد يفكر إيه الأنماط اللي بنشوفها في العالم حوالينا، والأدوات دي ممكن تساعدنا نفهمها. الإجابات ممكن تفاجئنا كلنا. شكراً جداً. Hey there, and welcome. So, have you ever opened a stats book and just seen a wall of symbols and your brain just kind of shuts down? Yeah, me too. But today, we're going to fix that. We are turning all that abstract stuff into a real, practical toolkit that you can actually use to understand the world. Ready? Let's get into it. You know, when you boil it all down, statistics is really trying to answer one huge question. And that is, how on earth do we find predictability in a world that seems completely unpredictable? I mean, how do we find the signal in all the noise? That's the challenge we're going to take on. Okay, so here's the game plan. First, we're going to decode what randomness even is, using just 2 key numbers. Then we'll find a sort of statistical fingerprint. It's a super cool shortcut. After that, we'll meet some of the most famous patterns in data, see how this all works when you have lots of data, and then we'll wrap it all up with your own personal statistical toolkit. All right, first things first. We're going to break down any random process you can think of into just 2 basic ideas. Seriously, if you can get your head around these 2 concepts, you are way ahead of the game. So, let's start with the first one, expectation. You probably know it as the mean or the average, but I love this analogy. Think of it as the center of gravity for all your data. Imagine you rolled a standard 6-sided die 1,000,000 times. What would the average roll be? It's not going to be 1 or 6, it's going to settle right around 3.5. That balancing point, that's the expectation. And this is what that center of gravity idea looks like when mathematicians write it down. Now, don't get bogged down by the symbols here. The key takeaway is that whether you're dealing with distinct outcomes like a dice roll, that's the sum, or a continuous range of possibilities, that's the integral, it's all just a formal way of finding that one single balancing point. Okay, but knowing the center of gravity isn't the whole story, right? We also need to know the variance. I like to call this the degree of surprise. Are all your data points huddled tightly around that average, or are they scattered all over the map? A high variance means things are really spread out, really wobbly and unpredictable. And you guessed it, here's the math for that wobble. So what this formula is really doing is asking a simple question. On average, how far away is any given data point from the center? And it does something clever. It squares those distances. Why? So that points below the average and points above the average don't just cancel each other out. This gives us a really solid measure of the total spread. So, now we've got our 2 most important numbers, expectation and variance, center and spread. But let's be honest, actually calculating them with those big, scary integrals and sums can be a real pain. Which leads us to a fantastic question. What if there was a shortcut? So that's a $1,000,000 question, isn't it? Is there a more elegant way to find the mean and variance? Like, is there some kind of master key that just unlocks all this information for us? And the answer, which I love, is a big, resounding yes. Okay, get ready for this. Let me introduce you to the moment generating function, or as we'll call it, the MGF. This thing is amazing. The best way to think about it is like the unique statistical fingerprint, or even the DNA of a random variable. It's so unique that if 2 variables have the same MGF, they are the exact same distribution. And packed inside this little fingerprint is everything we need to know. Whoa, okay. I know this looks a little intense, but stick with me. This is just the formal definition. All it's saying is that the MGF is the expected value of e raised to the tx. But here's the secret. You almost never have to calculate this from scratch. The real magic isn't in what it is, but in what you can do with it once you have it. And this is the hack. It's basically a recipe. It's so cool. You take the MGF, you find its first derivative, a little bit of calculus, and then you plug in 0 for the variable t. And just like that, boom, you get the mean. Do it again. Take the second derivative, plug in 0, and you get what you need to find the variance in a snap. It's like turning basic calculus into a statistical superpower. And this isn't just some party trick, you know? It's completely legit mathematically. And this slide actually shows you why it works. See, when you take the derivative, the rules of calculus pull that x down in front. Then when you set t to 0, e to the 0 becomes 1, and you're left with exactly what you're looking for, the expectation of x. It's just a really beautiful, elegant piece of math. All right, so now we have our core tools, mean, variance, and the MGF shortcut.
let's look at how this applies in the real world. Turns out, certain patterns of randomness pop up over and over and over again. They're so common that statisticians have basically made pre-packaged blueprints for them. And these blueprints, we call them distributions. And the best part is, for every one of these common distributions, someone has already done all the heavy lifting. They've already figured out the mean, the variance, even the MGF. So if you can recognize that your data fits one of these patterns, you get all that information for free. So let's meet a couple of the absolute superstars of the stats world. First up, we have the binomial distribution. This is your best friend anytime you have a situation with a bunch of yes or no outcomes, or success or failure. You know, stuff like, if I flip a coin 10 times, how many heads am I likely to get? Or if I check 50 products off an assembly line, how many will be defective? The binomial distribution is built for exactly this. And this formula right here, that's the blueprint. It looks a little complicated, but all it does is let you calculate the precise probability of getting exactly X successes in a certain number of trials. Super useful. And next, we have the undisputed heavyweight champion of distributions, the normal distribution. You know it as the bell curve. Seriously, this thing is everywhere. It's almost like nature's default setting. The heights of people in a population, their blood pressure, even tiny errors in scientific measurements, they almost always follow this beautiful, classic bell shape. And here's where it all comes full circle, which is just so cool. That famous bell curve equation, it might look wild, but its entire shape, I mean everything about it, where it's centered, how wide or narrow it is, it's completely defined by just two numbers. The mean, mu, and the standard deviation, sigma. The exact two ideas we started this whole journey with. Okay, so up until now, we've really only been talking about one random thing at a time. But the real world is way more complex than that, right? What happens when you want to look at the relationship between two random things, or even more? Well, the good news is, all the tools we've just learned, they scale up beautifully. Concepts like expectation, variance, the MGF, they can all be expanded to handle multiple variables at once. This is what lets us study things like correlation. We're not going to go deep into the weeds here, but I just want you to know that the foundation you're building is super solid and can be built upon. Phew! Okay, we have covered a ton of ground, so let's take a breath, zoom out, and put all the pieces together. Let's summarize the key tools that are now officially in your new statistical toolkit. And there you have it, your starter toolkit, all laid out with those core analogies we've been using. We've got the terms here in both English and Arabic for you. You've got expectation, the center of gravity, variance, the degree of surprise, the MGF, your statistical fingerprint, and then the binomial and normal distributions, which are your pre-made blueprints for common situations. These 5 concepts, right here, are the foundation for so much more in statistics. So, what's the big takeaway here? It's that you're not just looking at a chaotic, random world anymore. You now have a framework, a set of tools to start making sense of it. You can start to find the signal hidden in the noise. So the only real question left is, what are you going to look at first? What patterns in your world are you ready to decode?